ఈ అకౌంట్ హోస్ట్ గా ఉందమ్మా. సో మాట్లాడు. జయరామ్ శ్రీకాంత్ సార్ జాయినింగ్ జస్ట్ మినిట్ సార్. Sir, am I audible? Please click enable edit. Sir? In the top line, it is enable edit option will be there. Just to click that one. Enable editing. అది సరే అది అవ్వట్లేదు. వచ్చింది, ఇప్పుడు వచ్చింది. ఫుల్ స్క్రీన్ చేయండి కదా. Slide show mode. So now is it visible? Perfect. Okay, sir. Slides are moving now, sir? Yes. Please. Yeah. Good morning, sir. I'm Dr. Jairam. Start చేయండి శ్రీకాంత్. Okay, sir. Hello? Morning, sir. Please. Hello? Good morning, Jairam. Audible. Okay, madam. Everyone respond avapothe audible kaadani. Good morning, everybody. Today's topic is Parkinson. Sir, shall I start the topic? శ్రీకాంత్ leader. Srikanth. Hello? Hello? Sir, shall I start the topic? Start Jairam. Start.
Parkinson disease is a slow, progressive neurodegenerative disease of the extrapyramidal motor system. Dopamine neurons in the substantia nigra are primarily affected, and degeneration of these neurons causes a disruption in the ability to generate body movements. Epidemiology, slightly more common in males. Prevalence increases from 65 to 90 years of age. Lowest incidence in Asian African blacks and highest incidence among the whites. శ్రీకాంత్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాడు దీన్ని అని అడిగాను. మళ్ళీ ఫేవర్స్ 2 o'clock నుంచి ఫేవర్ స్పైక్ లేదు. సార్ చెప్తే ఇన్ కేస్ మళ్ళీ ఫేవర్స్ వస్తే క్లినికల్ యాడ్ చేద్దాం అన్నారు. ఓకే సార్ అని కలిసి వచ్చి చూద్దాం అన్నారు. హలో 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 స్టార్ట్ చేయొచ్చా సార్? మోహన్ సార్ స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే సార్, స్టార్టెడ్ 2 slides అయిపోయినాయి సార్. సారీ Parkinson disease is known from biblical times. James Parkinson named it as shaking palsy. In 1879, Charcot noted additional features, including autonomic dysfunction. In 1893, association between substantia nigra and Parkinson disease has been discovered. Coming to etiology, family history. Family history is the most important risk factor. It is the strongest predictor and has the increasing risk of developing of the disease. Age, and third one is genetic mutations. Genetic mutation in alpha synuclein gene is important. Third one is environmental toxins like pesticides. Fourth one is smoking. Smoking has a productive effect to Parkinson's disease because cigarette smoking constantly reduces the risk of developing Parkinson's disease. This inhibitory effect was attributed to inhibition of monoamine oxidase type B byproducts by the tobacco combustion. Coming to the types of Parkinson's disease, one is Parkinson's disease idiopathic and familial. Other one is symptomatic Parkinsonism. Symptomatic Parkinsonism, it includes drug-induced, neuroleptics, antidepressants, lithium, antiemetics like metoclopramide, antihypertensive agents, antiarrhythmic agents, vascular disease includes the CVA, vascular disease, atherosclerosis, and cerebrovascular accidents. Intoxicants like MPTP. MPTP is methylphenyl tetrahydropyridine. It is a pyridine analog, and routine and others. Traumatic, multiple trauma to the face or head causes Parkinsonism symptoms. Post-infectious neoplasms, CNS neoplasms may cause Parkinsonism syndrome, and non-brushed hydrocephalus. Parkinson due to other neurodegenerative syndrome. Parkinson due to other neurodegenerative disorders include atypical Parkinsonism, multiple system atrophy, progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration, dementia with Lewy bodies, Alzheimer's disease, and others. Coming to pathogenesis, Parkinson disease is characterized by progressive death of selective but heterogeneous group of neurons, including dopaminergic neurons of pars compacta of substantia nigra. The precise mechanism is unknown, but the final common pathway appears to be induction of apoptosis, nigral dopaminergic neurons. Pathogenesis. The possible mechanisms include mitochondrial defects, mitochondrial dysfunction, oxidative stress, persistent activation of NMDA receptors, and decreased neurotrophic factors like GDNF and BDNF, and immune factors. Mitochondrial dysfunction. In mitochondrial dysfunction, there's a inhibition of complex 1 of electron transport chain, which leads to lack of ATP and cell death. This causes apoptosis. In Parkinson's disease, there is a 30 to 40% decrease in the complex 1 activity in substantia nigra pars compacta, which contribute to energy failures. Hence, it leads into apoptosis and cell death. Coming to oxidative stress. Oxidative stress is caused by increased reactive oxygen species like superoxide, hydrogen ions, peroxyl radicals, nitric oxide, and hydroxyl radicals. These react with the proteins, lipids, and the nucleic acids, altering their structure and function, causing cellular damage.
A third one is persistent activation of NMDA receptors. This persistent activation of NMDA receptors means unmethyl deaspartate receptors, resulting in increased intracellular concentration of calcium. This leads to activation of proteases, endonucleases, phospholipids, nitric oxide synthase, which in turn generate reactive oxygen nitric oxides and release of iron from ferritin and lipid peroxidations. The other one is decreased neurotrophic factors like glial derived neurotrophic factor GDNF and brain derived neurotrophic factors. These are product on degenerative agents. Decrease this concentration leads to Parkinson cell death and apoptosis. Immune factors, it could be primary or secondary. The evidence for this is increased concentration cytokines in substantia nigra as the disease progresses. Basal ganglia refers to areas of forebrain and control of movement. Basal ganglia include striata, caudate and putamen, globus pallidus, subthalamic nucleus, a pigmented part of the substantia nigra known as pars compacta. The motor circuits originates in the sensory motor cortex and terminates in the supplemental motor area. The middle part of circuit divides into two pathways from striatum to thalamus. One station is a direct pathway via internal pallidum. The second one is a three-station indirect pathway via the external globus pallidus, subthalamic nucleus, internal globus pallidus. Finally, the internal globus pallidus is the final common pathway. See, these are the two pathways originates from the motor cortex. One is direct pathway. It goes through substantia nigra and globus internal pallidum. And indirect pathway goes to external globus pallidus, subthalamic nucleus, and globus pallidus internal. The nigrostrial pathways from the substantia nigra pars compacta to striata forms two kinds of synapses. During the direct pathway, the dopaminergic receptors D1 receptors are facilitatory. In indirect pathway are through inhibitory via D2 receptors. The facilitation usually the normal in non-people facilitation to direct pathway is done, and it is necessary for the supplementation of motor cortex to become active. In Parkinson's disease, acetylcholine is normal in production, but dopamine is deficient, which causes symptoms of Parkinson's disease. A decrease in dopamine causes facilitation of indirect pathway, leading to increased activity of inhibitory nuclei in basal ganglia via GABA. This leads to X inhibition and shutdown of thalamic and brainstem nuclei to receive outflow from the basal ganglia, leading to akinesia. Clinical features. The classic triad of Parkinson's disease include resting tremor, muscle rigidity, bradykinesia. Other features include loss of partial reflexes, dysautonomia, and sleep disorders. Coming to tremor, tremor is classically seen at rest, unlike in other metabolic disorders. It is a 4 to 6 Hz in frequency, pill rolling in quality, seizures at the onset of movement. Testing finger-nose coordination proves that tremor is present at rest. Coming to rigidity, it's often accompanies the tremor. It is cognate in nature. The best movements to test are flexion, extension at elbow and wrist. Coming to posture and gait, slightly flexed posture, 80% of the patients experience gait hypokinesia. Bradykinesia, paucity of movement. Reduction of the amplitude of the finger extension causes micrographia. Facial expression bradykinesia causes expressionless face. Sometimes these patients may demonstrate primitive reflexes, including globular tap sign. These are the symptoms of Parkinson's disease: stupid posture, back rigidity, flexed elbows and wrists, tremor in legs, masked face, forward tilt of the trunk, reduced arm swing while walking, hand tremor, slightly flexed and hip and bend knees, shuffling and short stepped gait. Diagnosis. There is no specific test to confirm the diagnosis. Diagnosis based on clinical count. MR is usually normal in Parkinson's disease, but it can be useful in differential diagnosis from other neurodegenerative disorders. Medical management of Parkinson's disease include dopamine replacement therapy. Dopamine replacement include levodopa plus peripheral actin decarboxylase inhibitor like carbidopa and benzerazide. Direct dopamine agonists like ropinirole, rotigotine, bromocriptine, pergolide, cabergolide, pramipexole, epomorphine. MAO inhibitors, monoamine oxidase B inhibitors, razagiline, selegiline.
Catechol O-methyl transferase inhibitors include entacapone, tolcapone. Antimuscarinic and DAT inhibitors like benztropine, trihexyphenidyl. NMDA receptor antagonists like amantadine and memantadine. Coming to anesthetic considerations. Most common indications for Parkinson's disease include urological, orthopedic, and ophthalmological procedures. Anesthetic management for palidotomy, thalamotomy, and neuroaugmentive procedures that are usually done in symptomatic Parkinson's disease. Additionally, surgical patients may have undiagnosed Parkinson's disease. Coming to respiratory considerations, pharyngeal muscle dysfunction, rigidity, bradykinesia, uncoordinated involuntary movement of respiratory muscles. Upper airway dysfunction is an important factor in retained secretions, atelectasis, aspiration, and infection. Post-extubation laryngospasm, post-op respiratory failure. Chest X and pulmonary functions are important during preoperative examination. Cardiovascular conditions include cardiac arrhythmias, dependent edema, orthostatic hypotension, and multiple drug interactions. Coming to autonomic manifestation. Autonomic manifestation symptoms are either due to age, disease, or therapy, and it might be a combination of all these factors. The symptoms include difficulty with salivation, micturition, gastrointestinal function, defective cardiovascular control, and temperature regulation. Seborrhea is a classical feature of Parkinson's disease in autonomic manifestation. CNS considerations include muscle rigidity, akinesia, tremor, confusion, depression, hallucination, and speech impairment. G8 and G2 considerations include G8 displays as a part of autonomic dysfunction. Silaria is a common late manifestation, but amount of saliva produced is normal. Dysphagia, constipation, and weight loss, difficulty in micturition and impotence. These are the symptoms in the Parkinson's disease. Coming to perioperative concerns, usual drug regimen should be continued preoperatively. Ensure the patient does not miss medications post-operatively. Drugs that precipitate Parkinson's disease should be avoided, like phenothiazines, butorphanol, and metoclopramide. Potential drug interactions must be considered. Regional anesthesia is advantageous over general anesthesia because it avoids sedative effects of GI drugs, decrease post-operative nausea and vomiting, decrease usage of opiates post-op. But during the regional anesthesia, the position of the patient for regional anesthesia is challenging. If GA is required, levodopa should be administered through nasogastric tube. Rigidity occurs even with low dose of fentanyl. Emergence from anesthesia is marked by transient appearance of pathological neuroreflexes like Babinski sign, ankle clonus, hyperactive stretch reflexes, and decerbate posturing. Shivering is common after both general anesthesia and regional anesthesia. Drug interactions. Inhaled anesthetics. Complex effects on the brain and dopamine concentration enables a synaptic reuptake of dopamine, so extracellular dopamine concentration is increased. Halothane is more erythmogenic compared to isoflurane or sevoflurane, and potential hypotension can occur with inhalation anesthetics. Coming to intravenous induction agents, thiopental, animal studies suggest that a decreased release of dopamine from strial synapses. Ketamine is theoretically contraindicated because of exaggerated sympathetic response. Propofol is ideal agent because of rapid metabolism and emergence profile. Coming to neuromuscle blocking agents, NMDA drugs like non-depot muscle relaxant drugs like Vicodin doesn't have any effect on Parkinson's disease. Succinylcholine causes hyperkalemia. Coming to opioids. Opioids causes muscle rigidity, which is a result from presynaptic inhibition of dopamine release. Morphine shows reduction in dyskinesia at low doses. At high dose, it causes akinesia. Alpha-fentanyl causes acute dystonia. Meperidine and selgiline interactions cause agitation, hyperthermia, and muscle rigidity. These are the drug interactions. Propofol causes dyskinetic and dystonic reaction in patients with both Parkinson's disease and without Parkinson's disease. Halogen sensitizates hard to catechol elements and may increase risk of arrhythmia in patients taking levodopa. Isoflurane, sevoflurane, and fluorine, no adverse effects report patients with Parkinson's disease at the time. Fentanyl causes severe bradykinesia reported in one patient. Morphine increases or decreases levodopa-induced dyskinesia.
alpha causes acute dystonia. Thank you. Hello. చెప్పు జయరామ్. సార్ రిపీట్ అయింది. ఏంటిది నువ్వు చెప్పాలా, మాకు తెలీదా? శ్రీకాంత్ ఇంట్రొడక్షన్ లేదు కదా, ఎప్పుడైనా డిస్కస్ చేస్తున్నామని చూస్తాను. సారా శ్రీకాంత్ ఇంట్రొడక్షన్ లో లేడు కదా, ఎప్పుడన్నా మొదలు పెడతారేమో చూస్తున్నాను క్వశ్చన్స్. ఓకే సార్. పార్కిన్సన్స్ కేసులు ఎక్కువ వస్తాయి అనురాధా కేర్ లో? అంటే మోస్ట్ కామన్ గా కోమార్బిడ్ కండిషన్ గా వస్తాయి సార్. మాకు మోస్ట్లీ ఆర్థోపెడిక్ యూరాలజీ ప్రొసీజర్స్ వస్తాయి. వాళ్ళని చాలా వరకు ఎగ్జిస్టింగ్ కోమార్బిడ్ గా వస్తుంది, ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ కోమార్బిడ్ కండిషన్ లో వస్తుంది. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. అంటే ఐ థింక్ రెగ్యులర్ గా వస్తుంటాయి సార్, కానీ నేను ఒక 5 కేసెస్ చూసినట్టు గుర్తు. కాదు, మనం పార్కిన్సన్స్ డ్రగ్స్ కి మిగిలిన వాటికి రియాక్షన్స్ ఏది ఇంపార్టెంట్ జయరామ్? బికాజ్ ఎందుకంటే సైకాట్రిక్ డ్రగ్ అన్నిటికీ డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది, మరి పార్కిన్సన్స్ డ్రగ్ ఏమేమి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటాయి? ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్స్ మోస్ట్లీ అమోనియం నాక్సిస్ బి ఇన్హిబిటర్స్ లో సెల్జినైడ్ ఉంటుంది సార్. దట్ విత్ ఓపియాట్స్ యూజ్ చేయడం తగ్గించాలి సార్. అంటే అది సెల్జినైడ్ యూజ్ చేసిన వాళ్ళకి ఓపియాట్స్ తగ్గించాలి సార్. బికాస్ ఎక్సెసివ్ రిజిడిటీ ఒకటి, తర్వాత సివియర్ యాజిటేషన్ ఉంటుంది, హైపర్థర్మియా యాజిటేషన్ ఉంటుంది సార్. రెండోది ఎవ్రీ పార్కిన్సన్స్ పేషెంట్స్ లో ఎమర్జెన్సీ రియాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి బాగా. అంటే పోస్ట్ ఇమీడియట్ ఎక్స్టివేషన్, సివియర్ షివరింగ్, ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. సివియర్ షివరింగ్, తర్వాత అండ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ లారింగోస్పాజమ్, ఇవన్నీ చాలా కామన్ సార్. ఏం డ్రగ్స్ అవాయిడ్ చేయాలి? మెటాక్లోప్రమిడ్ వాడుతాం కదా సార్, పెరినామ్, అది అవాయిడ్ చేయాలి సార్. ఓపియాట్స్ ఎంత తక్కువ పడితే అంత మంచి సార్. బికాస్ ఓపియాట్స్ కాజెస్ సివియర్ రిజిడిటీ ఆఫ్ ద మజిల్ రిజిడిటీ. ఇది మోర్ ప్రోన్ పార్కిన్సన్స్ పీపుల్. అండ్ ఇన్హలేషన్ లో వాడేటప్పుడు పొటెన్షియల్ హైపోటెన్షన్ ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ సార్. ఇన్హలేషన్ అనస్థీషియా వాడేటప్పుడు, ఈవెన్ రీజనల్ అనస్థీషియాలో కూడా మనకి హైపోటెన్షన్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది సార్. నేను ఫేస్ చేశాను 2-3 కేసులకి హైపోటెన్షన్, చాలా ఎగ్జాగరేటెడ్ హైపోటెన్షన్ వస్తుంది. ఇన్హేలర్ కాదు, ఈవెన్ రీజనల్ అనస్థీషియాలో సార్. ఈవెన్ ఎపిజోర్ లో 2 కేసులు నేను ఎపిజోర్ లో చేశాను. ఎపిజోర్ లో చేసిన సరే ఫస్ట్ హైపోటెన్షన్ చాలా ఎక్కువ వచ్చింది. అంటే నువ్వు చెప్పినట్టే స్మోకింగ్ లో పార్కిన్సన్స్ ఎక్కువ? తక్కువ సార్. అంటే వాళ్ళు స్మోకర్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ అగైన్స్ట్ పార్కిన్సన్ డిసీజ్. శేఖర్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్? అండ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి ఎక్కువ వస్తుంటుందా చైతన్య? ఎంత ఎక్కువ చూస్తుంటావు అక్కడ? సిఎన్ఎస్ నియోప్లాజమ్స్ లో డాక్యుమెంటెడ్ సార్. చైతన్య ఇస్ దేర్ మహాత్మా గాంధీ కదా, చైతన్య షుడ్ టెల్. Good morning, sir. Good morning. Sir, I didn't follow the question, sorry. అంటే మ్యాలిగ్నెన్సీ కేసులో, న్యూరలాజికల్ మ్యాలిగ్నెన్సీ లో పార్కిన్సన్స్ ఎక్కువ అని చెప్పి అంటున్నారు జయరామ్. సో అందుకని అడుగుతున్నాను, మీరు అక్కడ మీ దగ్గర చూస్తున్నారా మీరు అని. I didn't find that difference, sir. అంటే అలా అని ఏం లేదు. I don't know. నేనైతే అట్లా I didn't find that the neurological malignancies maybe can be coincidental, but neurological malignancies లో పార్కిన్సన్స్ రావడం అనేది ఐ డోంట్ థింక్ రావడం కాదు. ఆయన జయరామ్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి కొంచెం ఎక్కువ హెడనిక్ న్యూరలాజికల్ మ్యాలిగ్నెన్సీ చెప్పి అంటున్నాడు ఆయన. మరి ఐ డోంట్ నో, నాకు తెలియదు ఆ టెంపరల్ రిలేషన్ ఉందో లేదో. అది ఐ డోంట్ నో సార్. ఐల్ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ అండ్ గెట్ బ్యాక్. శేఖర్, ఇక్కడ మీరు చూసేప్పుడు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా శేఖర్? దిక్కలా లేడా శేఖర్? దిక్కలా. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, నేను ఓంకార్ని. సార్ అది సార్ చెప్పారు కదా సార్, ఆ న్యూరలాజికల్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అండ్ ఇది ఏ ఏరియా ఇన్వాల్వ్ అయిందో దీని మీద ఉంటుంది సార్. ఎస్పెషల్లీ ఈ ఇది
న్యూరలాజికల్ క్యాన్సర్స్ అన్నా సరే ట్యూమర్స్ అన్ని కూడా విచ్ ఏరియా ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ దాని మీద మెయిన్ గా బేస్ అయి ఉంటుంది సార్ మరి ప్రెజెంటేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా. అంటే సురేంద్ర ఆల్మోస్ట్ 3-4 years పనిచేశాడు కదా మహాత్మా గాంధీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో. సురేంద్ర నువ్వేమైనా చూసావు అలాగా? సురేంద్రనాథ్ కాదు, మ్యాలిగ్నెన్సీ న్యూరలాజికల్ మ్యాలిగ్నెన్సీస్ లో పార్కిన్సన్స్ కొంచెం ఎక్కువ హెడ్ అండ్ నెక్ వాటర్ లో కంపేర్ టు అదర్ మ్యాలిగ్నెన్సీస్ అన్నాడు జయరామ్. అది నాకు తెలియదు, అందుకని మన సురేంద్ర అక్కడ ఎంజీలో పనిచేసాడు. ముందు చైతన్య అడిగాను, తనకు తెలియదు. సురేంద్ర అక్కడ ఆల్మోస్ట్ 3 years పనిచేసాడు కదా, అతను ఏమైనా గమనించాడేమో అడుగుదాం అని చెప్పి సురేంద్రని అడుగుతున్నాను. నేను ఇందాక అడిగింది ఏంటంటే, నువ్వు డిఎన్బి స్టూడెంట్స్ కదా మీ దగ్గర, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ దెమ్ ప్రాపర్లీ అని అడుగుదామని నేను అడిగాను దిక్కలా. Yeah, there is a increased chance of getting Parkinson's disease and even Alzheimer's in patients with neurological malignancies, sir. స్మోకింగ్ ఏదో కొంచెం తక్కువ అన్నాడు, తగ్గిస్తుంది పార్కిన్సన్స్ అన్నాడు కదా. Smoking will decrease the risk of Parkinson's. అది డాక్యుమెంటెడ్ సార్, అది ఎప్పటి నుంచి ఉంది. Smoking is protective about against some of the diseases. One of them is Parkinson's. వన్ ఆఫ్ ద అంటే ఇంకా ఉన్నాయా? ఇంకా ఉన్నాయి సార్. సార్ పిఓఎన్వి ప్రివెంట్ చేస్తుందంట. స్మోకింగ్ కాజెస్ మోనోఅమైన్ ఆక్సిడేజ్ బి టైప్ బి ఇన్హిబిషన్ మోనోఅమైన్ ఆక్సిడేజ్ టైప్ బి టొబాకో కంబషన్ వలన ఈ ఎంజైమ్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తారు సార్. సో దట్ ఈస్ ప్రొడక్టివ్ అగైన్స్ట్ పార్కిన్సన్ డిసీజ్. అదేలే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ప్రొడక్టివ్ సంథింగ్. ఓకే సార్, హలో చెప్పమా. సార్, అంటే న్యూరలాజికల్ డిసీజెస్ అంటే ద ఏరియా ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ విచ్ ఇస్ ఎఫెక్టెడ్ ఇస్. వాయిస్ కట్ అయిందమ్మా. చందన వాయిస్ కట్ అయింది. యా మేడం వాస్ సేయింగ్ న్యూరలాజికల్ మాలిగ్నెన్సీస్ లో వాట్ ఏరియా ఇష్యూ ఏమైనా ఉంటే అప్పుడు కూడా మీకు పార్కిన్సన్స్ బయటకు వస్తుంది. బట్ యాజ్ సచ్ ఐ డోంట్ నో ఎంతవరకు తెలియదు. స్టూడెంట్స్ ఎవరు లేరా? Sir, good morning, sir. Hello. గుడ్ మార్నింగ్ రమణ ప్రసాద్ గారు, చెప్పండి సార్. Can I ask some questions? సార్ మీరు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ కాదు, మీరే క్వశ్చన్స్, మీరు చెప్పకపోతే ఆన్సర్ కూడా చెప్పాలి. What is serotonin syndrome and what is the common cause of death in Parkinsonism? Common cause of death is aspiration pneumonia, sir. Another cause? Common cause of aspiration. Another cause is falls. They have autonomic instability, so they usually fall and have fractures and head injuries. Aspiration is also one of the most common cause because of the most common cause is aspiration pneumonia, sir. Parkinson. Serotonin syndrome is autonomic instability produced by meperidine when the patient is taking this Parkinson drug. Selginate, especially selginate, sir. That is monoamine inhibitors. What is the half-life of levodopa and syndopa combination? 3 to 4 hours, sir. Can low-dose ketamine can be given as an induction agent in patient with Parkinson? Yes, sir. But only thing is sympathetic, excessive sympathetic discharge of a problem. He mentioned as a theoretical contraindicated. For sedation, it is okay for ketamine, but if you want to use it Induction as a sole induction agent, it is not advisable, sir, because it causes increased rigidity. ఒక పార్కిన్సన్ కాదు సార్, దేంట్లో సరే సోల్ ఇండ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కింద కెటమిన్ ఇప్పుడు మనం వాడం కదా సార్. Yeah, we don't use it unless it is absolutely necessary. Absolutely necessary. They say in shock it is in shock we can use ketamine, but even in shock also
ketamine is not an ideal agent for inducing the patient. Even in shock, in large doses, the ketamine will cause hypertension only. Okay, even cause hypertension only. Sir, anybody having any experience apart from DOPA, other drugs using in Parkinsonism? Seen patients using Seligilin and levodopa, sir. My grandfather has Parkinson's. Seligilin అంటే ఏంటి మేడం? అది బ్రాండ్ నాకు తెలీదు సార్. ఒకసారి గుర్తుంచుకుంటారు, ఒకసారి వేసుకోరు. He's using 3 or 4 drugs. Otherwise, he'll have the tremor. His gait disturbances are there. So once I started seeing the tremor, I have asked him to go and look to a neurologist. So that's how. What is the role of amantadine in Parkinson's? NMD receptor blocker, sir. Some say that it is also used in Parkinsonism. Yes, sir. It is disease. As a disease progression opposite, sir. Amantadine is the NMD receptor antagonist. అయిపోయిందా జయరామ్? సార్ అయిపోయిందా? అయిపోయింది. డిస్కషన్ గోయింగ్ ఆన్ కదా సార్ ప్రస్తుతానికి. అదే ప్రజెంట్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను సార్. అదే సార్ నేను అడుగుతున్న స్పెక్ట్ స్కాన్ ఒకవేళ కానీ చెయ్యాలంటే టిపికల్ గా ఎలాంటి పేషెంట్స్ ఎప్పుడు చేస్తే బెటర్, ఎర్లీగా క్యాచ్ చేయడానికి అట్లా? అంటే పార్కిన్సన్ అంటే తెలివి అడుగుతున్నాను చందన. పార్కిన్సోనిజం పెట్ స్కాన్ లో తెలుస్తుందా? స్పెక్ట్ స్కాన్, పెట్ స్కాన్ లో ఆ ఏరియాస్ లో మీకు రేడియేషన్ యాక్టివిటీ చూసుకొని అదేదో బ్యాట్ వింగ్, హనీ బర్డ్ వింగ్ అపియరెన్స్ వస్తుంది అని చెప్పి ఉన్నది సార్. సో అవును సార్. సో ఎంత ఎర్లీగా చెయ్యాలి, ఎవరికి చెయ్యాలి, ఎవరిలో సస్పెక్ట్ చేయాలి, అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ సార్. జయరామ్ ఐడియా లేదు సార్. రమణ్ ప్రసాద్ లేడా? రమణ్ ప్రసాద్ Madam, I think that is done in early stages of Parkinson's లో maybe that is done. అదే అడిగేదమ్మా. హౌ ఎర్లీ వీ షుడ్ డూ ఐడెంటిఫై చేయడానికా లేకపోతే డయాగ్నోస్ చేయడానికా? చందన ఆస్కింగ్ హౌ ఎర్లీ, అంతే కదమ్మా? అంతే సార్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ప్రోగ్రెషన్ ఏమన్నా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా చూసుకోవాలా, లేకపోతే ఇన్సిడెంటల్ గా ఇఫ్ వీఆర్ సస్పెక్టింగ్ చేస్తే దాని వలన ఏమైనా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా? పెట్ స్కాన్ గురించి తెలియదు కానీ మేడం, ఎంఆర్ఐ ఇస్ ఓన్లీ డన్ టు రూల్ అవుట్ అదర్ డిసీజెస్ యాజ్ జయరామ్ టోల్డ్. ఓకే ఓకే ఓకే. పెట్ స్కాన్ గురించి ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. ఓకే. Actually, To be exact, you should do fMRI because fMRI is not available everywhere. Only normal MRI will rule out the other causes. That's it. Otherwise, I don't know how PET scan is going to helpful for disease, for recognizing the disease progression or diagnosing Parkinson's. I don't know. చెప్పండి కదా బర్డ్ వింగ్ అపియరెన్స్ వస్తుందని చెప్పారు కదా ఆమె. అదే సార్, బట్ how it depicts on the PET scan అనేది, if it is a malignancy, it will see hyperactivity. In Parkinson's, it will be hyperactivity. I don't know how it will depict అనేది. I don't know. Actually, I have no idea. నాకు కూడా అర్థం కాలేదు, అందుకే అడిగాను.
అంటే అది ఓన్లీ స్టడీ పర్పసెస్ కి పెట్టినట్టా లేకపోతే అది మనం వాడతామా అంటే పెట్టా స్పెక్ట్ అమ్మా? Spect sir, SPECT. SPECT. And that I think that will tell us the blood flow in the brain rather than activity kante blood flow to the brain. Blood flow to that particular. Yeah, but that is not ante adi diagnostic test of choice kaadu. It is more clinical diagnosis for Parkinson's. SPECT is just done in early stages of the Parkinson's to know how, I mean, if there are any blood flow disturbances and all. అమ్మొస్తా ఉన్నారు. I think Onkar is busy Thank going you. to. ఒకసారి నీకు తెలిస్తే చూసి చెప్పమ్మా జయరామ్ అండ్ చందన. పెట్ స్కాన్ స్పెక్ట్ స్కాన్ గురించి కొంచెం డీటెయిల్ గా తెలియదు నాకు, అందులో పెట్టి సరిపోద్ది, అందరికి తెలుస్తుంది కదా. హారిసన్స్ చదివావా చందన? హారిసన్స్ లోనే చదివాను సార్. సరే, అన్ని కలిపి మైక్ ఆపేసి ఫైనల్ ఇచ్చి షిఫ్ట్ చేద్దామా? చేసండి, చేస్తే మాత్రం ట్రాన్స్లేషన్ మీరు సార్ వస్తాను సార్. సంతోష్ ఎవరు మైక్ ఆపేసేయండి. సారీ ఓకేనా జయరామ్? Shall we close? Okay, sir. Okay, thank you Jairam, and thank you all others for contributing the questions and submitting. Maybe we need to know a little more about SPECT scan and PET scan. Okay. And maybe if we give around 5 points of important for our DNB students, what to use, what not to use, it may be more useful for them because they have not joined, I think, somebody. Sir. Those points we can put it in the group. Thank you. Parkinson's is usually present as a comorbid condition when we are doing it. The thing is, most useful thing is examination of the airway is more important thing. These people will be having some excessive siluria, and these people are prone for pharyngeal dysfunction. While intubating, either an emergency or an OT elective, usage of certain drugs should be avoided because normally for ICU sedation, sometimes we give fentanyl. These patients, we should be very, very careful by using any opioids while during sedation during the ICU or in OT also for a short procedures. Whenever you want to do a regional anesthesia, the position of the patient is very difficult. Regional anesthesia is preferred whenever it's feasible, but the thing is positioning of the patient. Usually the patient will be in a flexible position. So positioning of the patient for spinal or block, everything, it will be quite difficult when compared to the normal people. When you post a case for a general anesthesia, emergence from general anesthesia is quite difficult. And the things to note are drug interactions are the most important thing. When to stop the levodopa, and immediately when to start during the post-operative, when to start the levodopa. And these people are having the post-operative confusion, hallucinations are more common when compared to other people of the same age. So that has to be kept in mind. And the immediate post-operative period, these people should not miss their regular drug regimen, either through NG tube or with sips of water. These people should continue their medication regularly. The other thing is, and while during anesthesia, these people will having a persistent hypotension that has to be taken care of. Immediately post-operative, immediately after extubation, their emergency reactions are very wild in these patients. There will be severe agitation, severe rigidity, and shivering will be very problematic. These people will be having shivering either in regional anesthesia or in general anesthesia. These people will be having shivering. Immediate post-operative, these people will be having a chance of laryngospasm. Yes, sir. Thank you, Jairam. Regional is preferred over GA. Yes, sir.
Okay, in spite of these problems, renal is preferred over GA. Yes, sir. Thank you, Ram Prasad garu. Sare aithe, we'll close session, okay? Thank you, Jairam. Thank you to all.